Miss Ella Josa, welcome back to my channel! Magandang buhay! So, now tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng background ng isang image. So, first off, open your Photoshop. Then, once you open your Photoshop, pwede tayong pumunta sa File, Open, and select the image that we are going to edit. Okay, so nasa desktop siya. Hanapin ko lang yung image. Ayan. So, it is under here. Lagyan natin medium icon. Then, eto. So, gamitin ko yung picture ni Bea Alonso. Then, click open. To open the image. Okay? Or, pwede naman, close ko to. Buksan nyo lang yung folder kung saan nakalocate yung image ninyo. Then, drag and drop the image in your workspace. Okay? And then, on our panel dock, we could select the layers para yung background natin ma-duplicate natin. So, this background will be dragged into the new layer para itong background na to, this will stay as original as before. Okay? Then, ano ko lang siya, invisible ko lang yung eye niya. So, kapag ganyan, naka-invisible yung image. Ito lang yung visible. So, pag tinanggal ko yung mata, invisible yung image. And then this one, visible. Okay? Then on my tools panel, I'm going to select the quick selection tool. Pwede kapag ganyan yung itsura niya, naka-magic tool, naka-magic wand, right-click lang kayo kay magic wand, then select quick selection tool. Okay? Pwede natin palakihan itong bilog na to by using the option bar. Then, yung size niya, lakihan ninyo. So, makikita ninyo dito na lalaki yung size ng ating quick selection tool. Or, pwede naman sa shortcut key, you may use the opening square bracket at saka closing square bracket naman sa pagpapalaki. Then, yung opening square bracket, yun yung para lumiit. So, this is the opening square bracket, and this one is the closing square bracket. Okay? Sa keyboard yun. Okay. Then, after nun, select nyo na yung part na gusto ninyong tanggalin. Yan. So, liitan lang natin to. So, ito yung part na gusto natin tanggalin. Kung mapapansin ninyo, meron tayong part na nasama. So, we can use or we can select the negative, itong part na to, sa ating option bar para ma-deselect natin yung part na hindi natin gagamitin or i-delete. Okay, then ganun ulit, positive, papalitan kapag isa-select natin. Control plus to zoom out or zoom in the image. Ayan. Para makita ninyo kung tama ba. Or pwede naman din class na alt lang, makikita nyo magne-negative yung positive para ma-deselect yung part of the image. Ayan. So, make sure na yung mga part ng image natin ay maseselect. Ayan. Tapos, deselect yung hindi natin kailangan. Okay? So, once done, hindi ko na siya pagandahin. Okay. Right-click tayo. Then, pwede na tayong mag-feather. Yan. So, pwede ako maglagay dito ng at least 2 feather radius. I am using feather para ma-soften yung selected part of this image. Ayan. So, meron ako nakita na part na hindi ko na-select. Ayan o. Yung sa ano niya.
Yung sa hikaw. Yan. So, then yung sa tenga. Ayan. Sige, okay na nga yan. Then, right-click tayo, feather to, then, Control X. So, makikita ninyo, mapapansin ninyo na yung white or gray background niya kanina ay naging transparent na. So, pag nakita nyo na tong ganitong klase ng image sa inyong workspace, ibig sabihin, this part is transparent background na. So, huwag nyo nang pansinin to class kasi para mabilis lang yung Then, add tayo ng ating background. So, lagay tayo dito. Click lang natin si background na to, yung part na yan, para dyan tayo magdadagdag ng new layer. Then, lagay natin itong background image na to. Yan. So, mapapansin ninyo, nasa ilalim ng background copy natin na visible yung ating background na gagamitin. So, check lang natin. Control T to transform. Then, ayan na. Okay, so yan na yung before. So, merge ko lang tong image na to para makita nyo yung before and after. Rasterize layer ko muna, then merge layers. Ayan, so ito yung before. Ito yung before, and this is the after. So, yan. Okay? So, ganun lang kadali mag-change ng background of an image. So, remember, so for your performance task, you're going to use your own picture. Kahit kayo mag-isa or meron kayong kasama. Then, change the background of the your image. So, ang gagawin ninyo, you're going to save a file na dalawa. Actually, isa lang. Meron kayo dapat before and after. So, create ako ng file, new. I'm going to use a US paper na lang. New. And then, i-open ko dito yung before. This is the before. Resize ko lang para Okay. And then, save ko tong after. PNG file, format, F5 ko lang, ito na. Ayan, drag ko lang, papunta dito. Ayan, para same size silang dalawa. Kapag magdadrag kayo ng isang image, papaliitin nyo or papalakihin nyo, please do not forget, while dinadrag nyo siya, click shift, ayan, para hindi magbago or magpixelated yung isang image. Going to use now the move tool. So, pwedeng nakaganyan, nakapatong para may before and after siya. Ayan. And then, crop ko lang yung part ng image. Gusto kong gamitin. Then, lagyan natin ng text. Will be the before, then duplicate ko na lang yung layer, palitan ko yung, and then this will be the after. So, ayan. So, ito na yung magiging output ninyo. Pwedeng ganyan, pwede naman lagyan ninyo ng konting design. Itong part na to, for example, you want it to be more presentable. Ayan. Ito kaya, new layer na lang ako. Then, lagyan natin ng konting arte. Yan. Example lang naman eh. So, for example, that will be your before and after. Then, you have to submit this kind of output to me. With the name PT7_your last name.
landscape. File format will be PNG or JPEG format. Okay, then save it. Then, once done, ayan na, waiting lang tayo kasi saving pa siya. Ayan, so once done, eto na yung final output natin. Ayan, so the before and after. Do not forget to put the watermark na before at saka si after para may comparison ako between the two image that you manipulated. So that is all for today. Thank you and goodbye.